më të lehtë ndihmimin e prezantimit të sesionit plenar i paraparshëm dhe të vazhdojmë me sesionin plenar. Edukimit është autori i 2 librave nga profesionalizmi në anglisht dhe në Zelandën e bërjen e filmave didaktik, shumë gjysor dhe materialeve didaktike në femirinë e fundit ishin përshëndruar në kërkime të orientuar nga Zyrtarja. Profesor Jan Peters, i Bosnjë dhe Hercegovinën dhe Kosovën. Ky projekt u realizuar gjatë vitit 2014. Fjala për ju. Very happy to be here in Kosovo. I was session after the break. We will do it more in an interactive way and research and about the impact of quality early childhood education. Heard something about my past, my CV. I can tell you a coach. So I had first practical experience that in commission. We did some research. Ne si Save the Children punojmë në vazhdimsi për të jetësuar vizionin ton drejt krijimit të një bote ku çdo fëmijë gëzon të drejtën për mbijetesë, mbrojtje, zhvillim dhe pjesëmarrje. Ne si organizat kemi punuar dhe vazhdojmë të punojmë në mbështetjen dhe fuqizimin e kujdesit, zhvillimit dhe edukimit në fëmijërinë e hershme në Kosovë. Që nga viti 2015, Save the Children punon në mbështetje të gjitha vajzave dhe djemve të grup moshës 0 deri në 6 vjeç përmes programit ton të kujdesit zhvillimit në fëmijërinë e hershme, që është i shtrirë në 8 komuna të ndryshme të Kosovës. Ne kemi arritur që gradualisht të arrisim cilësinë dhe dispozicionerinë e shërbimeve të kujdesit zhvillimit në fëmijërinë të hershme. Edhe pse mbetet shumë për të bërë, duhet të bashkëpunojmë me fëmijët, prindërit dhe qytetarët. Veçanërisht flasim këtu për fëmijët që vinë nga familjet e varfëra, me aftësi të kufizuar nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian, dhe ku shërbimet në kujdesin dhe zhvillimin gjatë fëmijërisë së hershme janë rrallë apo mungojnë fare në për këto zona. Në këtë rrafsh, ne si organizat lidere në Kosovë, jemi në mbështetje të institucioneve të Republikës së Kosovës për ofrimin e ekspertizës son dhe ndarjen e përvojave tona në ngritjen e cilësisë dhe rritje të dispozicionshmërisë së shërbimeve të kujdesit në zhvillimin e fëmijërisë së hershme në Kosovë. Për këtë arsye, edhe një herë si përfundim, kam kënaqësinë që ju mirëpresim në këtë konferencë dhe uroj që të keni mundësi të diskutoni për nevojat dhe rëndësinë e investimit në kujdesin dhe zhvillimin gjatë fëmijërisë së hershme, punën që është bërë deri me tani dhe sfidat që mund t'i hasim në këtë fushë në Kosovë dhe në vendet e rajonit. Por më e rëndësishmja është, uroj që ju t'i ndani eksperiencat dhe praktikat më të mira që keni nga vendet e rajonit dhe prej nga vini. Duke ofruar një stimulim të mjaftueshëm fëmijës në këtë fazë, duke ofruar shëndet, duke ofruar mirëqenie, ne do të investojmë që në ai fëmijë të ketë gjasa, të jetë më i suksesshëm në shkollë, të integrohet në komunitetin e tij, të rritet si një qytetar i përgjegjshëm dhe produktiv në shoqërinë tonë. Prandaj përkushtimi për shëndetjen e fëmijëve dhe të nënave fillimisht dhe fëmijëve paraqet prioritet Ministrinë e Shëndetësisë. Fatkeqësisht ky vizion joni në Kosovë po ballafaqohet me shumë sfida. Ne edhe përkundër faktit që e kemi popullatën më të rinë në Kosovë, natalitetin më të lartë në Kosovë edhe pse ka rënje kohëve të fundit, ne po ballafaqohemi edhe me sfidën që kemi edhe vdekshmërinë më të lartë të foshnjave në Kosovë. Nuk mjaftojnë vetëm këto investime në infrastrukturë, por ne po ngrisim kapacitetet profesionale të profesionistëve që ofrojnë shërbime shëndetësore, sidomos për fëmijët. Janë mbajtur shumë trajnime, janë mbajtur edhe trajnimet përbashkëta e ato që dua ta theksoj është edhe integrimi ndërinstitucional dhe bashkëpunimi ndërinstitucional, sepse nuk mjafton vetëm investimi në shëndet, por investimi duhet të jetë i përbashkët edhe me institucione tjera. 22 komuna i ofrojnë shërbime shëndetësore këto vizita në shtëpi.
dhe deri me tani janë trajnuar me së 600 punëtor shëndetësor që ofrojnë këto vizita. Besoj që ky shembull i mirë duhet të përcillet edhe me bashkëpunime tjera. IPK ka për synim përmirësimin dhe zhvillimin e vazhdueshëm të cilësisë së arsimit në vend. Instituti Pedagogjik ka këtë vizion, të jetë udhëheqës për hulumtime dhe mbështetje profesionale në sektorin e arsimit dhe referues për zhvillimin dhe reformimin e sistemit arsimor në Kosovë. Ndërsa po në përshtatje të rrethonave aktuale të reformimit të arsimit ka këtë mision, të ofrojë hulumtime, kërkime shkencore dhe të promovojë punën përmes publikimeve dhe botimeve, të ofrojë shërbime mbështetje profesionale në fushën edukative arsimore. Early childhood care, development and education is really one of the most crucial parts of the education system anywhere in the world, but maybe especially in Kosovo. The quality and outcome of education represents one of the main challenges, I think, for Kosovo's economy and society. The alarm bells have been multiple so far, difficult to overlook. PISA 2015 results is the most sort of internationally known example, where Kosovo, of course, was almost at the bottom of the countries included, certainly at the bottom in Europe. I really hope we can see some difference when the new results of PISA 2018 comes out on the 3rd of December. The reason early childhood development is so important, we've heard a lot of reasons so far. It really covers the most formative years in all of our lives, I think. Set the foundation for lifelong development and learning patterns later on in life. A high quality early childhood education and care is really a prerequisite for learning, of course, but also social integration, personal development, and employability. And these foundational skills are taught from a very young age. And really, the earlier a society invests in education, the larger the impact on the economy. In fact, the timing of the investment in terms of which grade or which stage of education we invest in, we have a visibly larger impact on GDP growth 20 or 30 years down the line, which is not so opportunistic for politics because the impact comes much later. But what I want to say is that the best that we can do as a society for our future economic growth and welfare as a society is really to invest in the very earliest years of care and education. But of course, it's not only important because it lays the foundation of the child's learning later on, but the provision of early childhood care and education is absolutely key to increasing the participation of women in the labor market. As you know, I think the current rate of activity of women in Kosovo is 18%, which is extremely low. It has far-reaching consequences on the lives of individual women and their economic empowerment, but it's also, I would say, probably the most important obstacle for competitiveness and growth of the Kosovo economy. Early childhood education and care have received less attention, I think, so far compared to the later years of education by both the government but also by the EU. We have supported this sector, but mostly by building kindergartens. So we built 4 kindergartens until now, and 6 more are planned to start being built next year in 2020. But we would like to expand our support to early childhood education beyond infrastructure. Education overall is, of course, a major priority for our assistance. We believe that investing in early childhood education is laying the foundation for the prosperity of a country. That's the first message of UNICEF. That's the premise for everything we do. We believe that when we invest in early childhood education, we are really laying the solid foundation for the prosperity of Kosovo. We also believe that investing in people, investing in human capital is one of the best policy choices for achieving the Sustainable Development Goals. Now, today, we are here to join the Minister of Education, Science and Technology, and the Minister of Health, and Save the Children, and all of you
to make a call for action. And our call for action is to mobilize all levels of influence, political commitment, resources, and expertise to accelerate the progress for children in early childhood development, early childhood education. That's why we're here. We need to do more. We need to do more because the situation of early childhood education in Kosovo is not yet at the level we expect. Let's look at what the science says. Let's look at what the research says. The research evidence shows that investing in early childhood education, early childhood development, can lead to measurable and tangible, sustainable learning and health outcomes, as guaranteed by Article 28 of the Convention on the Right of the Child. Have emphasized the need to invest in early childhood development interventions as one of the most cost-effective ways to achieve sustainable economic growth with high rates of return in terms of productivity. That when we do more in early childhood education, we're actually contributing to increase the productivity. We're actually contributing to the prosperity of Kosovo. We have been proposing for years now in Kosovo a differentiated approach to this issue for different age groups of children and their cognitive capacities. We are a group of 0 to 3 years and a group of 3 to 6 years. For each of these age groups, we have a set of interventions we are proposing to the Ministry of Education and the Ministry of Health. For instance, for the group of 0 to 3 years, we are implementing what we call home visiting under the leadership of the Ministry of Health. There is a package of interventions which includes early childhood development.